Over has the final say. A very good morning, dear viewers, from wherever you're watching us from, and welcome to Relationship Tuesdays. My name is Sylvia Wanja. Now, today being the 29th of October 2024, just 2 days for us to get into the month of November, and then we're about to call it a wrap with 2024. Now, there are those resolutions in your Komendika when the year was starting, and probably you have seen some of them through, lakini kuna zingine bado zinaleta tashwishi kidogo. You still have 2 months left, okay, for you to finish off. And even as you're finishing on those ones, start contemplating what you want to do next year, okay? Anza kupanga as soon as now, because the song that we were just listening to, Jehovah can turn your life around. All you need to do is make sure there's your part to play. You need to make sure that you know exactly what it is that you want, so that even as you're praying to him, even as you're seeking guidance, uweze kujua, like, if you are to prosper, if your life is to turn around, which direction will it take, okay? Because again, it's pointless kukua without direction, okay? Amazing. So let's have a run through of what we're going to be discussing today. We're going to be having Tega Secure, and then we're going to have a very, very nice guest with us today. He's not new to us, especially those who are candid followers of MBCI. And we're going to have an amazing time. And then after that, we're going to have relation tips. And then did you know? And then we're going to finish off with today's inspiration. Now, today that it's a Tuesday, if you have any African song that you would like us to play for you right here, during the last bit of the show, we're going to have a chance for you to be able to send in your request, and we can play them right here for you, okay? And also, you can follow MBCI TV across all social media platforms, be it TikTok, be it Facebook, be it YouTube. Make sure you follow also official Sylvia Wanja are my handles on all social media platforms, okay? And again, we keep on saying MBCI is a big family that comprises of both TV and radio. Sawa sawa. Kama hauwezi kutazama saizi labda unaelekea kazini, but you want to keep tabs on what other believers are listening to. What are they listening to strengthen their faith? What are we praying about? You can always tune in to MBCI radio so that you can be able to keep up with what other listeners are getting, okay? So we can get the radio frequencies. Amazing. So we have Nakuru 89.5 FM, Eldoret 100.3 FM, Meru 96.8 FM, Migori 102.7 FM, Kapenguria 93.6 FM, Voi 90.0 FM, Webuye 98.0 FM. Yes, okay. Yes, and we have Kericho at 87.9 FM, Kisii 97.7 FM, Kwale 91.7 FM, Nyeri 103.7 FM, and Kitui 101.3 FM, okay? And if your town is not represented with the frequencies that are there, you can join online through www.mbcimedia.co.ke. Kumbuka, MBCI Radio and MBCI TV ni mahali ambapo tunabadilisha maisha by the grace of God. Amazing. So also we would like to thank you all for your prayers. I am meeting in ilikuwa inaendelea pale Dar es Salaam, Tanzania at Kawe Grounds. That is from 21st to 27th. That is last week. It was really successful, and it was all because of your prayers. So big kudos to you, and we pray that whatever we had put forth, whatever was put forth in Tanzania, God is going to bless and heal that land, as well as bless and heal the country of Kenya. Amazing? Yes, so we can get the question of today. Again, today's topic is very, very interesting that touches on each and every one of us. So karibia ndo uweze kupata mawaidha, okay? So the question is, what childhood experience can you never forget? We have all been children at a particular point. So what have you experienced in your childhood? Yani ukikaa tu hivi unakumbuka, hata kama ni ile vita moja ulieko ya kulamba skari ama kukunya maziwa ya mtoto, what childhood experience can you never, ever, ever forget? Okay? Today we're going to be talking about our childhood, and we're going to be talking about how our childhood affects our grown-up life. And yes, so for now, wacha tuingie ndani ya Tega Sikio. Na kwa Tega Sikio leo we have another dilemma, and the dilemma triggered the topic that we're going to be discussing today, because we felt like so many people are being affected with this particular thing called childhood trauma. So wacha tuingie ndani ya Tega Sikio so that we can help out our sister concerning the topic yenye ametuletea. Amazing. So tuingie ndani ya Tega Sikio, and Tega Sikio leo ni kuhusu 2 ladies, okay? Wacha tuwape majina ambayo si yao halisi, so don't go looking for a friend mwenye anaitwa hivyo. Sawa? Okay, so wacha tukue na Shiko and Wambui. Sawa? So we have Shiko and Wambui.
So mwenye ame reach out ni Wamboi, okay? So Wamboi, while growing up, her family setup was a normal family, okay, comprising of a father, mother, kulikuwa na yeye, and also other siblings. But in this particular environment in Ali grew up in, I wouldn't call it the best environment, ama a conducive environment, because ilikuwa na, let me say, a lot, okay, for a child to handle. Kulikuwa na vita kwa nyumba. Sometimes they wouldn't even get the basic things because the parents are not agreeing. Like kulikuwa na a lot of animosity in this household, okay? And Wamboi, let me just say, Ali develop a coping mechanism because like kila time ukienda home, kuna vita, kuna kelele, wazazi wakikasirikiana, they take it out on the children. So that is the kind of environment Ali grew up in, okay? On this other hand, there is Shiko. Shiko grew up in like a totally opposite family like than ya Wamboi. With Shiko alikuwa anapendwa, like the family was just good. It was a very nice setup, like a family that anyone would want to live in. Sawa? Hakukuwa na issues, like yes, kulikuwa na issues here and there between the parents, but not to a point yenye involve the children, ama the children get to know about what is happening, you know. So, Shiko and Wamboi met back when they were studying, wakiwa wadogo, okay? And they developed a friendship. So they kept growing up together, they kept playing together, they kept that friendship strong up to a point whereby they're now working, but they're still friends, like wale utotoni. And I know some of us can relate to this. Kuna wale watu ambao we had friends while we were growing up, and imeka like tume invest in those friendships to a point that we are counting so many years down the line and we are still friends, okay? So it was the same for Shiko and Wamboi. Like their friendship was so tight to a point that years later they're all working, but the friendship is still there, okay? So with Shiko, they used to interact. Not just yes, wako kazi, but once in a while they used to meet, sit, talk, chat, catch up, evil. So each and every time they will sit and start talking about family, Wamboi kidogo, hiyo conversation haikuwa ina nice. Like alikuwa naomba nijitoe kidogo kwa hiyo conversation because alikuwa na feel like kidogo I don't want to touch on my past because kidogo I give, you know. But Sarah was so excited about sharing stuff about her family because like, you know, it's all happy, it's all it's too jovial, so she was ever excited to share about her family. But on this other end, Wamboi alikuwa na shy away. So she would really talk, like Wamboi will really talk, but the moment wamenza kuongelea kuhusu family, she will shy away and like hold back. Sawa? So Sarah didn't notice I'ma make anything of it. Alisema probably she doesn't like that topic. Maybe it's a touchy subject to her. So like hakufuatilia sana, like aliachilia. Okay? Haya. So their friendship continued. So this one time, Sarah akakol, sorry, not Sarah, Shiko akakol Wamboi. Akamwambia, I need us to meet and talk because kuna kitu inanisumbua. And Wamboi was like, yeah, sure, why not? I'm your friend. I'm here for you. So they meet up at the usual spot, and then aka break down. Shiko aka break down. Akamwambia, I just had an argument with my parents, and I didn't like it. Like wanataka niendelee kusoma, mimi staki. You know, like there are those issues that they usually arise when it comes to your interactions with family. So the argument ikakuwa a bit too big to a point whereby aka feel, that is. Hakuwa anataka vitu zihappen hivyo. So as she is sharing, Wamboi amekaa kama zombie. Like Shiko is crying, Wamboi is just seated like, okay, continue. Akamaliza. And all Wamboi could say is, itakuwa sawa. And that was it. So for Shiko, she was like, okay, I know my friend. Na like nimemletea issues before and she will handle them differently. But now this one yenye nimeleta having an issue with my family, anasema tu just one statement, like that is not like her. But akasema anyway, it's okay. But sasa a little later Shiko aka reach out akauliza Wamboi, like nilikuongelesha kuhusu like the issue that I had with my parents, but I didn't feel like ulikuwa empathetic, like how ku step into my shoes ufeel venye nilikuwa na feel kama uli dismiss. And like, I'm your friend, like haufai ku dismiss issue hivo. So, Wamboi didn't want to
touch on that subject. Kumbuka, to her, story ya family, it's a bit of a touchy subject yenye hataki kuguzia. Okay? So akachi hiyo conversation ikwe blunt. But after some time akaanza ku pull away juu hataki kuongelea story kabisa. Akaanza ku pull away from Shiko. So Shiko is left wondering, okay, what is happening? And now Wamboi ako caught up. Now she's the one who reached out, okay? And here is her question. If I am to be vulnerable, na I open up kwa Shiko, kuna some few things anaogopa. And as I open up, and then maybe if she shares the abuse that she went through from her family, it'll create a gap between them because they come from totally different families, like on total opposite ends. Here is happy, here is sad, like maji na mafuta, okay? So, and I feel if she opens up about her ugly growing up, like Nini family and all that, it'll create a rift between yeye na her friend, Shiko, okay? And she has that option of kunyamazia, but sasa the friendship will no longer be the same because already Shiko na feel kuna that gap, like there's some things you don't want to talk, like you don't want us to talk about, and it's affecting our friendship. So, if you were in Wamboi's shoes, what would you do? Would you go ahead and tell your friend, despite the fact that it might potentially cost your relationship? Ama unyamazie, then ungoje mambo iboil over and you keep on going. If you were in her shoes, what would you do? Okay? Yes, so that is the Tega Secure of today. Send us your feedback using our numbers 0721-105-105. That is WhatsApp, and also normal text message, and then 23814 shortcode, which is absolutely free, and also MBCI TV Facebook page and MBCI TV YouTube official down in the comment section. We're looking forward to hearing what you have to say about that. What would you do? Would you open up about your childhood, or will you just keep it to yourself, okay? And even as we're doing that, kumbuka the question that we have today. Maybe we can take it one more time before we go for the break. And yes, remember you can also share using our numbers. Yes, so what childhood experience can you never forget? What childhood experience can you never forget? We're taking a very quick breather right here, but we'll be coming back, so don't go too far. Happy birthday! Get a chance to celebrate your loved one's birthday this Saturday on Happy Kids Show from 9:30 all the way to 10:30 a.m. Send in your photo, age, date of your birthday, and your birthday message on our WhatsApp line at 0721-105-105, and we will surely make your day memorable. Happy birthday! Happy, happy, happy turnings! Get ready for non-stop adventures and lots of fun! Each episode is packed with engaging stories, vibrant animations, catchy songs, educational session, and unforgettable moments. She sells seashells at the seashore. Hey! We inspire and empower young minds as we develop important life skills while having a blast. Join us every Saturday on your favorite channel from 9:30 a.m. as we have an amazing time. Don't miss out! Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness.
Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this. I would say, unless it is a function, these others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the Marriage Classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. Amazing. Welcome back from that very, very short break. And yes, wacha tuangalie some of the feedbacks that you guys have given concerning the dilemma that I have just shared with you right now. Okay, amazing. So tuko na moja anasema, hi, hujasema jina lako, but unasema, if I was in her shoes, I would share. If she's a true friend, she will stick by me. Okay, thank you for that. Alafu kuna mwingine anasema, hi, my name is Joy. If I was in her shoes, I would not tell her, because that's in the past. Why would I bring the past to the present? It will be like reliving it again. Okay. Mwingine anasema, hi, naitwa Rose, na watazama nikiwa upande wa Kayole, and kutokana na mimi nahisi ya kwamba anafaa kuketi na kuongea na rafiki yake kwa sababu okay. Hapo sikuelewi kidogo, but anasema if ni rafiki wa dhati na wa kweli, ataweza kumsikiza na wataweza kuelewana. Okay, thank you for that. So it's a very touchy subject, okay? Kuna so many people who don't want to talk about their childhood. They don't want to touch on what experiences they went through, okay? And without further ado, I know today's discussion itakuwa na maswali mengi sana. So before we get started, wacha tupate the guest profile, and then we can get started on today's conversation. Pastor Alex Maina is a multifaceted leader known for his impactful roles as an author, counselor, and businessman. His dedication to guiding others through both spiritual and practical wisdom has made him a highly respected figure. As a published author, Pastor Alex shares insights that inspire readers to deepen their faith and navigate life's challenges with confidence. Married to Patricia Maina, Pastor Alex is a loving husband and father to 4 children. Together, they model a life of faith, unity, and purpose, building a legacy that extends through both their family and their ministry. Patricia's support and shared values make them a strong team, balancing their commitment to family and faith. Pastor Alex's work as a counselor reflects his compassionate heart and commitment to seeing others thrive emotionally, spiritually, and personally. His entrepreneurial spirit further demonstrates his belief in diligence and stewardship, making him a role model for many. Through his life and work, Pastor Alex continues to uplift and inspire his community. Awesome. That is the guest that we have today, and I know he's not new to us, but if you're new to Relationship Tuesdays, now you have an idea of the guest we have today. So without further ado, let's get started. Hello. Thank you. Welcome. A very good morning. Good morning to you too. Yes. Yes. We are happy to have you here. Yeah, I really appreciate it. Thank you. Thank you. Actually, my first time to be in Relationship Tuesday also. Yes. I really appreciate any program Zuri. Thank Yes. you. Thank you. Thank Okay. you. Yeah. So today we're tackling a very, very touchy subject on Yes. childhood trauma. Ni topic ambayo imeongelewa, imeguziwa on so many occasions, Yes. but tunataka mtu mwenye ataweza kuitackle in a sane way so that we can be able to help other people out there. Sure. So let's start from the top. What is childhood trauma? Good. First of all, I want to appreciate this opportunity that I'm seated here today. Thank you to MBCI. Thank you to Apostle John Kemanweriam. Yes. The partnership is so good. We are really helping a lot of people in our community, especially on such topics and others. To start with, childhood trauma, or trauma basically, maybe you can mix Swahili in English, Yes, for in the interest of the viewers. Yes.
is when you have you pass through a very difficult, stressing situation or life-threatening situation. According to you, it was life-threatening, and that occurrence or that season was not dealt with. So it still remains as an unresolved issue in your mind, ambayo inaleta fear in your life, whereby you are afraid, nobody will know it. Even it can be as bold as you look, but deep down in your spirit or in your soul, kuna hidden fears. Mambo ulipitia yaka structure your life na yamefichika hapo ndani. Okay, personally, together in my family, we do handle children. The largest part of our ministry is with children for many years, for about, I think now, since 2001. So wow, that's almost 23. So every day we have children, and now watoto wengi tuko now, they are from very challenging backgrounds. Now the kind of the thing that is so critical is that some of these children, they are passing through difficult things, and their caregivers have no idea. They are clueless. They are just clueless. Mtoto kuna kitu anapitia mbaya kabisa, mbaya kulingana na mtoto, lakini huyu mtoto hakuna mtu akona ujuzi wa kuelewa kwamba huyu mtoto hayuko sawa. Kuna kitu anapitia ambacho kina mdhuru sasa akiwa mtoto, na kikikosa kushughulikiwa kitamdhuru akiwa mtu mkubwa. Traumas ni vitu ambavyo vinaadhiri our emotional well-being. Na kitu moja ya maisha yetu, we are emotional beings. Actually, everything that we do in this life, from marriage to work, from everything, yani hata kuingia ndani ya madhiri, so our social life is anchored on our emotional well-being. Kwa hivyo kama kuna mahali tunafaa kuwa strong, ni katika area ya our emotions. Na kama kuna mahali panakuwa affected na mambo ambayo tunapitia magumu kwetu na hatukuweza kuyatatua, yakaleta uoga, yakatuonyesha tu picha mbaya in our minds about ourselves. Inakaleta rejection, yote ina affect our emotional well-being. So hiyo inamaanisha kwamba hata mambo tunaweza ya suppress. Especially kwa watoto inakuwa hivyo, kwamba mambo ambao wamepitia yakiwa mazito na magumu, wanaya suppress, yani yanafichwa. Kwa sababu pengine ile development huyo mtoto analelewa, hana uhuru wa kuachilia emotion zake. Sasa haya mambo yanakuwa yametulia tu pale ndani. Ndio maana actually wazazi wengi wanastuka wakati mtoto anafika teenage. Na kuna njia nyingi zinazofanya hata mtoto apotoke, sio tu emotions, sio tu traumas. Kuna definitely peer pressure na vitu zingine. Lakini kuna hiyo area ya childhood trauma, ni watu wachache sana wanaiangalia vizuri. Na kulingana na mimi na njia zangu na utafiti wangu, naweza sema shida zile kubwa tunazodili nazo sasa, sio kwa sababu tu ya peer pressure, ati kwa sababu kuna pombe mpya, kuna drugs mpya, kuna ukora mpya. Ni naweza sema mambo mengi yako anchored kwa kitu ilifanyika huyu mtu akiwa mdogo, whether it was one occurrence or it was a continuous thing. Na hiyo ni mambo ambayo actually every one of us has ever faced a traumatic experience. Now the issue is how do you deal with it? How do you deal with it? Nikupe tu mfano rahisi ambao kila mtu anaweza elewa. Kuna siku tulienda kuhudhuria mkutano inaitwa Global Leadership Summit. Is a very good leadership conference that inakuja paka Nakuru kila mahali, na it happens in the US, but then they also able to pass it on to many locations in the world. So kuna mwenye alianzisha hiyo, kuna wakati alifunza jambo fulani kuhusu self discovery. And how when you are an adult, you're supposed to discover yourself. Kwa sababu inaweza adhiri vile unafanya kazi yako kama hapa, vile unaweza fanya kazi kama mzazi, vile unaweza fanya kazi mahali popote. Yani inaweza haribu ukikosa kudiscover yourself. Inaweza haribu mambo fulani ambayo yalikuwa ya baraka zako. Akapeana mifano miwili. Hiyo mfano wa kwanza ilikuwa ya pastor. Huyu pastor alikuwa pastor fulani Marekani, pastor mzuri kabisa kwa neno, tik, kila kitu yake tik, mavazi tik, kila kitu mzuri. Halafu alipoingia kwa hii kanisa ya kwanza, pale ambapo huwa wanaajiriwa kuwa pastors, hiyo kanisa ikaenda kwa deni nyingi sana.
alafu wakaona huyu kiongozi kuna vile ameleta matatizo ya deni katika sasa analeta deni, na deni zile analeta si pesa anatumia, analeta development. Anasema kanisa haina basi, ananunua basi. Kanisa yetu haijapaka, yani anataka kuna kitu anataka, kuna picture anataka. Ni kama anataka vitu very perfect, yeah? Excellent and but above their level of finances. Kutoka vitu excellence si mbaya, lakini kutoka vitu excellence above their level of finances ikakuwa na issue pale. So wakamtoa hiyo kanisa, yani hiyo board ilipoketi wakaona huyu pastor hapana. So wakamwachilia, wakaona sasa hatutaweza kuendelea na wewe, hatutarenew contract yako. Akaenda kwa kanisa ya pili, akafanya tu vile vile. Same thing. Yes, akaenda kwa kanisa ya tatu. Kanisa ya tatu alipofanya vile, hao walikuwa watu ambao wanaelewa mambo zaidi tu ya kufukuza mtu, akasema mtu tumsaidie, kwa sababu aliona kanisa ya kwanza akafanya hivi, kanisa ya pili akafanya hivi, hasa ni ya tatu tuko karibu kumfukuza, lakini kabla tumfukuze si tumwangalie tu, yani is like let's try to help. Let's try to help, and I wish people would think that way. Yeah, kabla ya wachane na mtu fulani, kwanza uchunguze why ana behave venye ana behave. Si ndio eti mkae na yeye, si ndio eti endelee kuwa mfanyikazi wako, lakini ndio pengine umsaidie akienda the next level, akwe umepoint something in his life or her life yenye anaweza deal with, ndio akwe na better place in the next location. So walipo research pastor, and thank God those guys, kuna kitu alielewa about that mambo mingi yanaweza toka utotoni. Mambo mingi ya behaviors za sasa inaweza toka utotoni, akiwa mtoto. Sasa wakaanza kuchunguza alizaliwa na nani, babake alikuwa nani, mamake alikuwa nani, what was the environment around his childhood, wakati akakuwa that formation stage, akijiform, who are the first caregivers. Wakadiscover kwamba the first caregiver alikuwa mzazi wake mmoja, I think should be the father, mwenye alikuwa he was very tough, na alikuwa anamwambia you will never amount up to anything in this life. So every morning, every other day, every other meeting, hayo ndio maneno alikuwa anayapata, kwamba wewe hautafanyika chochote maishani. And you know that's very common, yeah? That's very common. That's very common. But now this cowboy doesn't know how to deal with that. So in his adulthood, wakati Mungu amembariki, ameokoka, amekuwa mzuri tu. Kumbe the father at that moment in time alishafariki. Lakini sasa the fear that was planted by the father anajaribu kuifight akiwa mkubwa. Anataka kuprove I can amount to something in this life. Ndio maana anataka kukava hiyo maneno aliongeleshwa na babake, na hiyo life alipitia akiwa mtoto. Say he wants to prove to the world and to the father who is already dead that he can amount up to be something or somebody in this life. So, and that's so common, yeah? But nobody, maybe very few people will look at that direction. But I wish after today's lesson, watu waanze kuangalia mambo yale wanapitia, kwamba pengine ni kitu nimebeba. Unajua wakati mwingine kwa kanisa tunaziita familiar spirits, tunaziita majina mengine mengi, lakini kuna mambo, definitely there is also a spiritual part. I'm not denying the spiritual part of life, but I'm saying kuna vitu unaweza kuwa umebeba kwa sababu kuna kitu iliingizwa ndani yako. If you passed any kind of abuse, and it was never dealt with, let me tell you for free, that abuse is affecting your life today. You're carrying it. The second one was another lady, a very successful lady in business. Alikuwa kama CEO wa a certain organization ambayo pia ilikuwa inafanya kazi nyingi ya charity. So alikuwa na hiyo kampuni akaipeleka vizuri, yani kiongozi kabisa. Akaipeleka vizuri mpaka ikafika sasa half of the board wakaona hii kampuni inaenda beyond its borders, waende international. Half of the board wakaona isiende. Lakini wakakuwa kwa mkutano. Sasa huyo mkutano, kwa sababu that was actually the agenda, should we go to international standards or should we stay local? So nusu ya viongozi wanaona hapana, hatujafika kwenda international. Nusu pia inaona tuende international. So wakafika pale ikawa mabishano. Najua sasa mwenye anaongeleshwa si huyo CEO. She's good. Actually the discussion is not about her. The discussion is about the organization. Yeye kila kitu yake iko sawa. Yeye ni kiongozi mzuri, amefanya kazi vizuri, lakini kuna hiyo a very heated argument.
ile argument ikakuwa so heated, like heated. Very heated. Everyone wants their way. Those things happen in boardrooms. Yeah, These true. things happens even in family discussions. Those things happen. That's normal life. Kukuwa na heated in argument, sio si abnormality. Hiyo ni kitu. Tunaweza bishania kitu fulani na ikuwe ni something normal. We want to just get one common agreement. We disagree to agree. But Kube, this girl cannot handle disagreement. She's so good in leadership, but there's an area in her life. So ilipoenda ikakuwa animated, ikakuwa heated, so akaji-excuse. Akaji-excuse, atoke kidogo. So the meeting continues. So ikaendelea. 30 minutes later, akakuja akaingia, akasimama, akapeana barua ya resignation. What? Then everybody... How? Why? Why would you just hand in your resignation? Everybody was shocked. 30 minutes later. What is happening here? You're a very good CEO. Yeah. You're a very good leader. You have brought this organization from point A to point B. Yeah. Why are you resigning? Now. Nani amesema kitu? Nani amemwambia? Kuna kitu is someone threatening your life? Kuna kitu watu wanasema it is beyond this. Sure, it was beyond the meeting. Yeah. But now, looking at her life, this girl, when she was very young, in those years, zile miaka ya kwanza ile from birth to about maybe 7-8 years, those formations years, akiwa pale, wazazi wake walikuwa violent. Baba na mama walikuwa, kulikuwa vita, kulikuwa vita nyumbani, kulikuwa kama Israel na Hamas. So, ati vita zilikuwa zinaendelea mingi, mpaka sasa polisi wanaitwa, ni ngambo, polisi wanaitwa. Sasa ikakuwa kwamba kasichana sasa wakati kelele ingeanza tu, kalikuwa kanatoroka kanaingia chini ya kitanda na kanajishika hivi kanajificha pale. So hiyo ndio ilikuwa her normal life. Sasa wazazi wanapigana vita vyao. Wao wanajua actually wakifika kwa kasichana tunakupenda, baba anapenda kasichana, mama anapenda kasichana, lakini wazazi wako na vita vyao. Hawajui kwamba vita vyao vinaathiri future. Na hivyo ndivyo tungetaka kila mzazi aelewe. Especially parents, kwamba mambo yako ambao ni negative, kama if there's violence, negative words, negative actions, zinaathiri future. Definitely zinaathiri present lakini huoni. Lakini future pia itaathirika vizuri pengine wakati hautakuwepo. Sasa walipochunguza hivyo wakaona huyu msichana aliharibiwa akiwa mtoto. Lakini hiyo mambo iliyomharibu hakuna yeyote alielewa kuyajadili, kuyarekebisha, kuyasaidia. So she fears confrontation. She fears raised voices. She fears arguments. So inapofika hiyo level of argument, ni kama anarudi kwa kare katoto ka 3 years. So as much as she is 38, she would shrink to 3 years and get out of the room and say, I cannot handle this. And she left the job. So what am I saying? Traumas are a reality, especially in children. Zina affect educational performance, zina affect children's relationships, zina affect a lot of fears in children. Najua kuna pia watu ambao, na pengine hapa kuna watu ambao wamesoma saikolojia na wanatutazama. Wanajua kuna vitu zingine, hata najua we Christians also, we have a strong stand in issues about relationships. True. Lakini ukichunguza vizuri, kwa nini watu wanaingia kwa relationships mapema, mbaya, na siku hizi kuna hizo za kigeni zenye ni ovu. Very true. Ukachunguza zingine, wazazi wengine zastuka. It stemmed from kwamba ilianza nyumbani. Ama sio mzazi, si lazima ikuwe mzazi, lakini nasema caregivers. The primary caregiver to a child. The primary caregiver to a child. Anaweza kuwa pia house girl. Inaweza kuwa mwalimu wa kreche. Ile shule ya mwanzo. Lakini how primary caregivers wanaweza cause childhood trauma. Lakini si lazima ikue wakati unaanza utotoni. Hata unaweza kuwa mtoto mkubwa na bado kukuwe na trauma. Jambo moja mimi yenye hunistua, naona kama sasa kwetu katika nchi yetu ya Kenya, kuna wakati tulikuwa na challenge in 2007, ile ya tribal crashes. Hiyo inaweza kuwa pia kuna mabomu zimekaa ndani ya watu
zinangoja nafasi ya kuripuka, because also the challenge about traumas, some of them will never manifest until they are triggered by something. Kuna kitu za trigger hiyo kitu, kumbe huyo mtu ni mbaya ndani, lakini haijai kuwa triggered, So lakini huo ubaya ilipandwa kitambo sana. Sasa hakuna wakati unaweza ona mama yako akiuawa, babako akiuawa, uone hiyo mambo yote. Hawe ni mtoto tu. Kama nakumbuka wakati wa hiyo 2008, kuna watoto tulichukua wengi sana pale showground. So tulikuwa tunawasaidia tu vile tungeweza, lakini it was really a big challenge. Lakini sasa ile mimi ilikuwa inanisumbua ni kwamba sasa definitely wamerudishwa shule, which is okay. Wamevarishwa nguo zingine, nyumba zao zimejengwa tena, lakini ile kidoda unseen scar in this kid's life inaweza tokea kwa marriage yake. Inaweza tokea on how atalea watoto wake, kwa sababu mambo hao hujidhihirisha hivyo. So my point is shared traumas are a reality. Na mimi ningeomba pia the caregivers ambao pengine kama walimu wajaribu kupata, kama sasa mimi kuna nimeongea na another school pale kwetu kanisani, walete class ya counseling ambao tunataka kuifanya for 6 months. Kwa sababu nimejaribu kuona inahitajika sana, especially to the young parents. Na pia kwa hata sisi anybody, kwamba anahitaji kuwa na basic psychology skills. Hata because unaona kama sasa mtoto wako kama analelewa na mjakazi ama na msaidizi, ama huo unaacha mtoto wako sana, kwa sababu that's what life is like that now. Unafaa kusoma some science, unafaa kuwa mwerevu sana ndio uweze kusoma some science. You can read the room. Vile ana respond to your eyes, vile ana respond to your smile, vile ana respond to your touch. Yani vitu hata ni very basic, they don't look complicated, but they can really help you. They can really help you. Ukiingia pale ukute mtoto anapiga nduru, usiseme wewe nyamaza, wewe kwenda huko nyamaza, na wacha sitaki kelele, nimetoka kazi. Unaweza kuwa pengine hiyo ilikuwa sign kwamba kuna kitu mbaya sana inapitia mtoto huyo anapitia. Mtoto mwingine ni kama akitaka pengine hata mwingine ana cling kwa mgeni. Sio kama shona kitu kama hicho. Mtoto kuna wazazi wake lakini ame cling kwa mgeni. Anataka mgeni aende na yeye. Na ile inanishangaza ni vile tunadhalau those signs in kama eti huyu anapenda wageni, you know. Sasa bona anapenda wageni. Bona si inaweza kuwa tu pengine anapenda wageni, lakini ni vizuri baadaye come to a conclusion. First of all, do your own research a little bit. Ujue kama pengine kuna kitu ambacho anapitia pale nyumbani unknowingly. Hiyo kitu si lazima ikuwe ya mzazi. Inaweza kuwa hata siblings, kama ile sibling rivalry. Unaweza kuta watoto wanataka mtoto mmoja kwa sababu zao tu. So lakini hiyo mambo inaharibu huyo mtoto na haiwezi kujiexpress, lakini baadaye unakuta inalipuka. Nikupe mfano mwingine na halafu ndio uniulize swali. Wakati huyu president wa the one who is vying to be the president of America, anaitwa Donald Trump, wakati ameshutiwa, wakati alikuwa anataka kuuawa juzi tu, si kitambo, si ndio? Najua watu wengi waliona hiyo news. Ule kijana mwenye alimshoot ni kijana mdogo kabisa. I think si kama alikuwa miaka 19, sikumbuki miaka yake vizuri. Lakini sasa the neighbors wa huyo kijana kuna vile walisema. Na mimi naomba watu waonage mambo hivyo. Yani uone mambo kiroho, kiasiria, kisaikolojia, unaona mambo whole. Ndio unaweza kuja na a very good solution to a situation. So one of the neighbors wa huyu kijana alifanya interview kwa CNN. Na akasema this boy was very quiet. Nobody ever thought he could think. He could even think of doing something like that. Ikachunguzwa kwamba hata hajatumwa na mtu, you know, yani he's just alone. He's just alone assassin. Alone wolf. Just alone. Ameenda tafuta buduki akasema napita huyu na huyu mzee kwa sababu zake mwenye anauana, hatujui sababu zake ni gani. Lakini sasa wakasema huyu kijana alipokuwa high school alikuwa abused daily. What? So tafuta. Na mimi naomba tu watu waonage pia news kidogo, si sana. Ile tu catch up. Yaani vizuri ujaribu ku catch up. Kwa nini Onyancha alikuwa na watoto wasichana? Kwa nini? Because if you don't get that knowledge, you may not even be able
to protect yourself better or protect your generations better. Si kuna nasema pia Kenya, si ndio? Kuna huyo jamaa mwenye alishikwa sijui ameua watoto wasichana sijui wangapi. Chunguza ni kwa nini. Usimalizage tu story pale kwa news. After news sasa chunguza vile madaktari walisema, vile so kama huyo kijana hiyo kujitolea kumaliza huyo presidential candidate iko linked to mambo inimfanyikia high school. Na mimi napenda sisemi sisi hatuna hiyo jia, lakini napenda pia kwa sababu Marekani kwa mambo fulani nimefuata wanachunguza pia hiyo. They are very aware of childhood traumas. They are very aware. Wanauliza Osama bin Laden alisomea wapi, you know. I love that kind of dimension. Mzazi wake alikuwa nani? Kwa nini Adolf Hitler aliua hao watu? Unachunguza babake alikuwa na pengine pia we don't have that time. Story mzuri pia ni Adolf Hitler, by the way. Kuna reason why uchunguze hiyo chuki ya alitoa wapi? Hiyo chuki ya Wayahudi alitoa wapi? Unajua sisi quickly tunaweza spiritualize na ikuwe tu sawa, lakini pia uangalie who is Adolf Hitler, where was he born, who raised him up, how was the dad, how was the mom, how was the disabled uncle, how was all that. Halafu utakuja kupata things can a little bit be clear. But what we are saying is childhood trauma is a reality. It is affecting our adulthood in a very big way. It is messing our relationships and we need to deal with it. Now that you have really touched on it, pia mimi nikumbusha so many stories zenye nimefuatilia za criminals and how their backgrounds, how they grew up came to affect them. Mtu anawanake juu mamake alikuwa anampiga. Mtu you know, it really links to the things that they're doing. And the fact that there are signs zenye huwa wanaonyesha before committing crimes. Like anaanza tu na kuua, like the recent serial killer that we just had, alianza na kuua paka, akaua mbwa, and the next thing aliua a series of women. So it's something that we can see, but sometimes tuna choose to ignore. And maybe we can touch on when it comes to childhood trauma, vipi in affect our adult life, and if we leave it prolong for long, like what are those long-term effects zenye inaweza leta? Unajua anything let alone is always growing. That's how life is. Haija chill tu. Chochote ambacho kiko uhai kinamea, kina grow, si ndio? Kina grow. At all, anything left even unchecked, especially our emotions, it's always growing. Whether it's hidden, it's still growing. Kwa sababu you know those things are the things that also affect the way we dream in the night, you know, sometimes, especially hizo za zamani. They come. Unaona tu majitu yamekufuata usiku. And then unaanguka kwa shimo yenye ishi. But if you ever face if you ever go for counseling, and I'd forget for people to go for serious professional counseling at any level of their lives, not because they are facing anything, but make it like a norm. The way you go for your body checkup, because you're also supposed to go for a body checkup. Na wakati mwingine si lazima usikie vibaya ndio uambiwe kwamba unaweza tu upimwe weight. That's body check up. Sina kata moja mwingine wameka tu vitu town. Unaenda tu na kanyaga you get in. Anamwambia ni 10 bob unapimwa weight, unaona niko 100. Hisi poa. Nafaa ku reduce kidogo. That was actually professional body check up, which is very very important. Si ndio? Uniona mwingine pale unaweka siji 40 bob alafu inakutolea hadi BMI, height, inakwambia mafuta mob, kunywa maji. I just want to normalize that one. Like it's supposed to be normal. It's supposed to be normal for you, even to speak to a doctor sometimes. Unamwambia nasikia kitu fulani. Si eti lazima ukue mgonjwa ndio. Actually madaktari si wa kutibu tu ugonjwa. Hiyo ndio inaonekana kama ndio profession yao. Lakini madaktari pia ni wa kuprevent ugonjwa, na pia madaktari pia ni wa kukusaidia kuishi a normal life. Si hiyo ndio kazi yao. Wanakusaidia ukiwa normal au unaweza enda ukiendelea kuwa normal. Wanaweza sense ugonjwa na wakusaidia ukiwa mgonjwa, na pia wanaweza tibu ugonjwa. Hiyo ndio kazi yao. Ndio unaweza kuwa na rafiki daktari
hata anakuja tu anaona unakula nini nyumbani, hana shida, uko sawa tu. Yeah. Lakini anakuambia ukiendelea kukula hii sana, hii sukari unakunywa sana. Hiyo vijiko 6 umeweka hiyo. Isikwe tu 2. Si ndio? Nakwambia hii kama ni watu wale wengine naambia na hii sigara unavuta hata kama unasema guka yenu alivuta paka 120 inaweza kuathiri. Hii yani inakuwa hivyo. So katika hiyo hali pia unafaa kutembelea counselor. Sio kwa sababu uko na shida, lakini ndio tu akueleze, yani akupatie, yani akusaidie kurudi, ni kama kurudi to your factory settings, venye Mungu alitarajia ukuwe normal. So what happens? Ukienda kwa counselor, counselor wazuri, that's what I was coming to. Huwa anauliza mtu kuhusu you are very very, yani ile kama tu ni karibu anauliza ulipozaliwa. Na wengine pia wanakuuliza wakati unasikia kama wakati your mom was pregnant, what was she going through? Kwa sababu unakuta mambo mengine yameshikana yote, na wao wanaelewa kisaikolojia kwamba mambo ya zamani unless yamalizwe hayajaisha. Ndio yametunga hisia zetu, yametunga vile tunavyoona mambo, yametunga. Sasa kuna watu kama hao najua tu wa Kenya wengi wamewasoma. Kama hao unasikia ati alikuwa anadhuru anamaliza wasichana. Unakuta pengine ni kitu alipitia kwa mkono ya msichana, ya mwanamke fulani. Awe ni mama yake, awe ni mpenzi wake. Kuna kitu tu alipitia na ikamuharibu kabisa, lakini hajui yameharibika. Anaendelea kuishi maisha kama normal. Lakini alikuwa na hizi signs, ameua paka. Yani pengine kuna mtu ameona huyu jamaa, vijana kanyanga hii paka. Lakini sasa sisi hatuna huo ujuzi. Ndio maana tunaomba vipindi kama hivi viendelee, watu wapate ujuzi kwamba kila kitu ikue sisi tukue very sensitive again. But I'm saying we need to try to interpolate some things. Ukiona mtu ameanza maybe like kama the common emotional challenge ni anger. That's how maybe emotionally well expressed that way in a major way by so many people. Nakuta mtu peke yake tu, ako peke yake, lakini nakuta tu pengine amegonganisha kitu, ako peke yake tu, amegonga ng'ombe, amefanya something just out of nowhere. Yani kitu tu unaona hii si kawaida, hii si kawaida. Ile the punishment or the expression ambayo ameji-express is far above the issue that is at hand. It's just a small issue. And when the emotions expressed are above the issues at hand, you need to, that's a flag, a red flag. Unasema huyu mtu tumtafute baadaye, tumuulize what's wrong? Kwa nini ulifanya hiyo kitu hivyo? Na ile kitu ilikuwa inakusumbua, haikuwa inakaa. It wasn't that. Let's I'm given a cup of tea na kunywa sukari na haina sukari. Nimeoja tu hivi, nimerushanisha na huko tena sukari nimeongea. Huyu mtu achunguzwe kidogo kwa sababu kuna kitu anapitia. By the way, these people they are innocent. That's actually the first level of helping these people. They are all innocent. They're innocent in the fact that they're not innocent if kama amefanya crime semi-innocent, but I'm saying they're just innocent victims of something that happened to them long ago. Si eti watu ambao wanafaa kuangaliwa kama watengwe, wanafaa kuangaliwa wasaidiwe. Na hao watu ni sisi wote. Hao watu ni sisi wote. Kila mmoja wetu ajiangalie vizuri. Uangalie how you respond to a few things. Like how do you respond to a conflict? How do you respond to maybe hata kuna wengine wanaweza stuka tu kwamba hivyo ukisikia tu maybe you are just umetulia tu, you are just calm, and then maybe a man shouts somewhere, even a man shouts your name, Sylvia, una panic, una karibu kujiuliza kidogo tu, mbona nimeshtuka hivyo, mbona nimeshtuka hivyo. It's normal kuitwa ama yani unasikia umeitwa na boss, you're not even able to function properly. You're not even able to function properly. Unafaa kujua pengine you are actually, and you know, like why do people think that they cannot be good public speakers? Do you know some of it? Is it just because when they were growing up maybe they were never shown that direction? Akienda kufanya kitu alikuwa na tolewa makosa every time. Wacha. And we don't know, we are traumatizing these children. We are raising them to be people who are so afraid to take risks, so afraid of doing things in life, because everything is wachana nayo, usifanye hivyo, you know. But you know, when children are born, they are very daring. Anaweza kupanda hata stair, anaweza panda hata mfere, they just want to do anything. But now what do we come to them to tell them? Tunabia wacha. Na sometimes our wacha is not even to correct. Is like
and it's so strong, it's bigger than the 3-year mind. When you know, if you tell a kid something like that, they know you are saying the truth. You're not lying. You're not lying. One day. Yeah. So that kid, ukiona ameanza kuperform vibaya, ameanza kujifungia, ameanza. So what I'm saying is we need to handle this thing with a lot of seriousness, and we need to. The only way is to equip ourselves. Yeah. And one of the equipping that we need to do to ourselves is that self-discovery. I'm not saying tuanze kudiscover watoto wetu, to discover sisi. Wewe kwanza. Sisemi hata even a pastor, you're supposed to discover yourself. Know who you because are. hata unaweza kuta pia mchungaji pia akona hiyo issue ya childhood trauma, na ina affect venye na handle mambo sahi. Yeah. Si ndio? Unakuta anybody hata mwenye biashara. So kila mtu aanze hiyo safari ya kujiuliza kama kile alipitia utotoni kinaweza kuwa kikimwadhiri kwa sasa. You know, have even some guys who said they never get married. It's very common. Very true. Very common. Especially with our generation. Lakini unakuta mtu pengine ile doa ilikuwa mfano wa doa kwa maisha yake ile ya kwanza. Ilimchanganya. Yeah. Akasema hapana, kama hivi ndivyo, kama ni msichana, kama hivi ndivyo husbands are. I don't want one. I don't want one. Kama hivi ndivyo mothers are or wives are. I don't want one. So those things can really be affecting us today. But the good news is all those things can be dealt with. Wow. All those things they can be dealt with. Yes. Before we get to dealing with that, we talked to a few people on the streets and we asked them what childhood experiences they remember. And maybe we can get to hear their opinions and then we can comment on that. Then we can continue the conversation. So let's hear what people have to say about their childhood in the streets. Kuspend time na family ukiwa mdogo. Kucheza na brothers. Hivyo. Kwenda out. Ademzali na cha kijani akaenda job. Sasa mimi na kerere yangu nikaacha nyumba hivyo nikaenda. Mzai kurudi akachukua TV akaficha kwake na akafunga na kufuli. So mimi jioni nimerudi nimekumbuka niliacha nyumba hivyo kufika naona nakosa TV. Kukaa chini hivi mzai akafika hiyo masaa. Kanize kwa TV nikamwangalia hivyo. Akaniambia chukua miguu jipeleke polisi useme kwa umepeleka TV. Na sasa nilikuwa na miaka 10 class 4. Nilitoka tu nje nikaenda nikalia nikarudi kwa nyumba. Nakumbuka nikipata hii alama. Tulikuwa na mamorio wangu tumeenda mahali tukarusha mabetri za everready kwa moto. Alafu sasa kwa tunagoja zibust. Tukaona zimetake long kwenda kuchokora hivi na muti zikabust. Mimi nikapataga hii alama na hii hapa. Sasa hiyo siku. Oh. Okay. Yeah. So this class 4. Our memorial. Walienda kuweka moto. Do you know that gentleman? Yeah. Just like myself, you know, I also had an accident. Yeah. Na nikapata moto, nikachomeka, nilikuwa nimechomeka uso yangu yote. What? Yeah, by the grace of God. That's why I love my Lord, my Jesus, my Lord. We can't even see You can't even see it. If I show you that photo here, Mtazima TV is graphic. What? Yes. But you know, it's something that I've been dealing with because maybe moto inanistua mpaka sai. You don't like seeing a big fire? You see story ya utoto? I was not even a kid. Yeah, that was back in I think 2012. 2011 or 2012, not long ago. But I'm saying those traumatic experiences. Ama mtu alishaipitia kwa accident. Si ndio? Yeah, there's some things. Nakumbuka there's a time we had an accident myself and my family tulikuwa na gari ya green. So after a while, do you know, hata saa hii nikiongea some of my kids wananiambia akizo nunue gari ya green. What? They relate it with whatever happened. They relate to that accident. It was, you know, and those are serious things that have happened to people's lives, and that's why in the course of time tujaribu kusaidia hao watu ambao tunaelewa maybe their cause of traumas. Lakini kila mtu kama huyu amesema babake alimwambia aende polisi akiwa 10 years. Maybe some fathers may behave that way for whatever reason. Maybe at our trauma. So they're just passing it on. Yeah, but do you know that's also something else? Yeah. Trauma is always passed on. If you don't watch it, you pass it on. Because when it manifests with different emotionally, maybe outbursts of anger. So let's say if you have an outburst of anger, because mwenye alikuonyesha hivyo alikuwa nayo, so rushanisha akakusukuma hizo vitu zote ukafungilia ndani.
so kunakuwa na hiyo rage. Unajua anger ina grow inakuwa rage. Yes. Na hiyo by then inafaa kuangaliwa because it can really cause a lot of harm. It can even go to murder. Yeah. It can even go to murder. So ikiwa hivi niona mwingine akisema kwamba venye walikuwa wamebishana na mzazi. Mzazi akaweka maji moto kwa jiko wakikorofishana. Halafu akamumwagia hiyo maji. What? That boy akamwagia hiyo maji. Mzazi wake kabisa. Wanabishana. Mzazi ameweka maji kwa moto akielewa tu, lakini sasa huyu mzazi wakati anaweka hiyo maji kwa moto, sasa si yako in control. Ni hiyo trauma yake na anga yake ndio imetake over. Akamwagilia kijana yake maji. Definitely after that akarealize kila amefanya, hospitali, all that, polisi. Halafu anasema si baba, hiyo mambo imeisha. Sawa, baba atasema imeisha. Lakini baba kama haijatengenezwa na yeye kuna uwezekano wa kumwagilia mtu mwingine maji atafanya the same thing kwa sababu hiyo kitu imefichika ndani yake, hata yako na hiyo outburst. That's why some of those situations they appear to be like how we interpret familiar spirits. Kwamba mama yake alikuwa nayo, yeye akona mtoto wake ako nayo. Zingine hata ni majina. Kuna wakati tulipokuwa tukisoma somo fulani kwamba vile David kuna hiyo angle. I'm talking about from the psychological point of view. I'm not ignoring the spiritual one. Lakini nakuta kuna mtu alikuwa anaitwa kama mimi, by my example anaitwa Maina. Na alikuwa na issue pale nyumbani kwamba kila saa jina yake ilikuwa shouted, "We Maina." Kutoka akiwa katoto for whatever reasons, Maina. Huyo mtoto akapata mtoto anaitwa hivyo, anaweza peleka hiyo pia kwake. Hata the same thing. Foko dhani hiyo jina iko na kitu kingine. Unasema ni jina. Jina inaweza kuwa na kitu kingine, sisemi haida. But I'm saying there is also that psychological point of view whereby if you always had a name being shouted on when you're growing up, let's say your brother anaitwa Mwangi, and then Mwangi, because if you're from those tribes where you name people after your siblings, then sitapata Mwangi pia. Kama utajichunga, unaweza jikuta in the same situation. There's a way you believe hata Mwangi wako hayuko sawa. Lakini si kwamba hayuko sawa. Pengine ni that those historical things ambazo ziko kwa your mind, because that was your experience when you're growing up. So hii ni somo mrefu, ni kubwa sana. Lakini njia ya kwanza ni mtu kujitengeneza. Ukijitengeneza, utaanza kuona vile mwingine unaweza mtengeneza. Lakini mgonjwa hawezi tibu mgonjwa mwingine. Lakini I was just telling you about the course I started in my church. Pale ambapo tungetaka wazazi waweze kujijua. Na sio wazazi tu, watu waweze kujijua. Hata vijana waweze kujijua. Ukijijua ndio utagundua kwamba kumbe sababu yake. Hata mimi kuna wakati nilipitia hiyo, the reason I advocate for that because even being born again, I also discovered some of my problems are not going out. Nikiwa tu nimeokoka tu nimeokoka, nimejazwa na roho, alafu nagundua I am challenged in some situations as a person. Naona naona bado inani challenge. Ukweli ni kama from my personal level, kuna watu sikuweza kurelate na wao kabisa. Nashindwa kurelate na watu wa aina fulani. Hapo naweza kujiuliza hii kitu na nimeiombea bona. Naiombea naona imeisha. Alafu huyo mtu akitokea tu hivi, naona kuna kitu, naona kuna kitu beyond. Naona kuna kitu, naona hii si ya kiroho, hii ni nyingine. Sasa wakati nilienda nikasoma nikaona kumbe kuna hiyo ango ya psychology, some things that are hidden in my soul, where you have your mind, your will and your emotions. That's in your soul. But there is a way your mind was set, and now it's affecting your ability to make choices and also your emotions, expressions. So affecting like what is in your mind. And then I took myself to a psychology school and I did my higher diploma. Actually, it was a game changer in my life. A game changer in my life. And I'm able to help so many people now. Hata ukisikiza kesi ya watu, unasikia tu huyu anachapa bibi yake anamchapa. Unakuta hata hawana sababu ya kupigana. Lakini huyu jamaa, hiyo ni kitu iko ndani yake. Kwenye alitoka. Hata aoe malaika atampiga. Kwa sababu hapigi huyu, ni kitu anapiga ya zamani na hajui. Those ni kitu ifanyika tu akiwa mdogo. Ama tu akiwa na trauma does not happen but we are talking about children. But trauma can happen anytime in your life, but we are talking of childhood trauma. Na walimu pia ningeomba pia waweze kusoma, hata walimu wa Sunday school by the way. Afa kwa niyo knowledge. Walimu Sunday school anasema huyu kijana asubuhi kwa darasa mpaka anasema asiingiage. Akae tu. Mamake akae na yeye huko.
Lakini kumbe huyu mtoto Mungu amemleta kwako ndio usaidie kitu iko nyumbani. Ndio usaidie kitu iko na wale anaachwa na wao. Niliona mzazi mwingine, na si vizuri kutumia mifano kila wakati ya house girls, lakini pia imewezekana. Tumeona pia wakiweka vitu kwa chakula zenye hazifai kuwekwa kwa chakula. Very true. Sasa huyu mtoto anaambiwa asiende choo. Like huyu msichana ana nini? Hataki kushinda akitoa mapampas, like what? So katoto kakijiendeshea kana chapwa. And do you know it took like 2 years or so for the mom to discover. 2 years? Yeah. Of abuse. Huyu mama hajui. Like kwa sababu mama si keen na si careful. Yeah. Yako tu anaingia kitoka. You know, you because for you to notice these things, you have to have a healthy social life. What do I mean? When you come to your children and you come to your people, you are having a social life that is undistracted. You're able to see their emotions, their body languages. Siku hizi bwana sasa ni kama tuna hiyo time. Uko like nimeingia nimechoka. Umechoka, mtoto wako pale amenyamaza tu. Na siku hizi kuna magadgets na nini na nini. Unamsukumia simu, cheza game na nini na nini. Mpaka umemtafutia mtu akumfanyisha homework, hata una shughuli. Umaliza homework. Teacher alisemaje leo? We cannot raise people that way. We have to be intentional in the way we raise people and get close to them. Not only with children, even your very spouse, your wife, your husband. We need to have a very healthy social life for us to detect those small things. Na nikwambia uangalia how mtoto ana respond to your eyes, umemkuja, "Hey, hi baba, how are you?" Are they happy? Oh no, are they happy? When you are smiling, how are they reacting? Ukishout kunafanyika nini? Kikombe kianguka unaona mtoto ametoroka paka alikuwa nje. Unashinda nini mbaya? Something is wrong here. Mbona ameshtuka hivyo? Mbona mpaka karibata pale. Maybe umeita mtoto ameanza kutetemeka. Ukumuita tu umwambie, "Hey, please come here." Ile tu ya uzuri hata kuwa na shida. Lakini umgresha ukasikia na stammer. Na ni kitu tuko ulimuuliza ulikuwa namba ngapi, especially now as we are nini, ulikuwa namba ngapi? Unasikia na stammer, hataki kukuambia. Jaribu kuangalia what is happening, because definitely your family is your future at the end of the day. Is your future at the end of the day. So mambo kama hayo, and if you're able to treat ourselves and get that knowledge, we're able to treat the next generation and have a safe generation. And I think that's very, very important, especially now there's a very long holiday. So watoto wako nyumbani na wazazi wao. It's a very long one. For 2.5 months. Imagine. 2.5 months. Na born that kid is afraid. Niliona mtu mwingine kwa TV akisema, "Sasa hii miezi yote." I'm not saying people are not wise, but I think people should also try to think before they say something. What would your kid feel if they find if they saw you on TV? Ukiwa mzazi town. Unataka kufurahisha watu wa media kuliko kufurahisha your family. Unaweza hii holiday ya miezi 2 iko aje? Mimi hata sijui tufanye namna gani. Hawa tutaweza kweli? Sasa mtoto wako tayari umemcommunicatea message that they are not wanted. We want you in school. We want you out of this house. We don't want you here. And then after a while, because I'm saying these emotions are suppressed because the kid doesn't have an ability to express them. But the minute they will discover they are free, they may express themselves. And what we are facing today is people just expressing themselves. They're just expressing themselves. Ndio hata ukiwakaribia wengi utakuta they were just expressing themselves. What they couldn't. Hata ukitafuta mtu maybe a psychologist aongea na mtu fulani ukuta huyu mtoto tu alikuwa anaji-express. Kiji yake kuji-express ni mbaya, lakini ni vitu za zamani. Za zamani. Zenye amefungia, zenye hakuweza ku-express then. So right now that they have the freedom to. But we have a solution. We have a solution. So we shouldn't atrophy good. You know, when I came in, I found you, I think ulikuwa naongea kuhusu mtu fulani anashindwa kuongea about their childhood past trauma. Kwa sababu actually the first level ya kuheal something ni kuongea. Sindio? So she needs to speak. The reason why we don't want to speak about our childhood trauma is because maybe people who traumatize us are still alive. Itarudi imfikie. So maybe hizo traumas hatuwezi ziongea kwa kitchen. Hatuwezi ziongea kwa family get together. Kwa sababu pengine let's say the person who caused it is sorry to use those negative examples. You were abused by your uncle when you were very young. Ulikuwa unaachiwa your uncle ukiwa mdogo, uncle wako akakuwa abuse. Uncle yako anajua, wewe unajua. Lakini hamwezi ongea hiyo story. Na maybe umeonyeshwa kwamba maybe ukiongea hiyo story utasaidika.
Lakini sasa kwa sababu ako pale hutaki pia kuongea jina yake kwa mtu mwingine. Lakini sasa you have to value your life more than anything else in this life. You have to value your life. Na sikini si lazima uongee kwa njia utaharibu. You can get a very good friend and confide with them. Umwambie this is what I went through. Lakini pia huyo friend na yeye uhakikisha kwamba ni friend ako na equipment ya kukusaidia. Yani anaweza kukusaidia. Ni mtu anaweza kukusaidia. Na wao watu ni wengi. Watu wengi wanaweza saidia mtu. Kuna watu wengi wana ujuzi, kuna watu wengi tu ni wazuri. Ukimwambia jambo fulani, lakini challenge ya unajua ni kitu ulificha. So unaogopa kuifunua. Kwa sababu unajua ukifunua ni kama itajulikana. Na bigino unaogopa mwenye alikufanyia ajue. Ulisema. Akukujie. Actually ukidona hiyo kitu bado unarudi kama ulikuwa 3 years ni kama uko 3 years. Paka unamuogopa hata ukitaja jina yake. Unafeel ni kama anakusikia. Ako mahali hivi. Unaona kama there is a time juzi tulikuwa tunaenda hata juzi tu. Actually hata juzi nilikuwa naombea watoto wa grade 6. Alafu na tukaambia wazazi wakaribia watoto. Alafu mtoto analia. Hiyo tu nani ni shule tu. Mwambie tu mzazi hebu karibia mtoto wako. Mimi nikamwambia kwa mimi ni pasta, mimi sijakuja hapa. Mimi mwambie yangu ni mzuri lakini mwambie mzazi ndio mzuri zaidi. Sasa karibia mtoto wako na muangalie. Kuangalia tu mtoto hivi. Unaona mtoto analia. Sasa mtoto halii kwa sababu ya exam, halii kwa sababu ya mzazi sahi. Ni vitu ziko mbali sana. Vitu zenye amekuwa kibeba. Lakini what happens in those situations kama there is also the time we went to one of the high schools. Ilikuwa mwambia form 4 and then tukaambia hao watoto waangalie wazazi wao because we try to give this help whenever we can. So kama mtoto angalie mzazi wake, it was a girl and a father. Kaambia angalia mzazi wako, au katoto kaangalia babake, kakashindwa kujisitiri. Akapiga nduru ni kama mtu ameumwa na kitu. You know when ni kama I cannot hold this any longer. Let it just anymore. Blow. And I hope and pray because I always tell those parents. I hope and pray that huyo parent alienda akatake action at that particular moment. Kuhusu hiyo jambo, kuchunguza why is that happening. I hope hakwenda kureact again to the kid kwa sababu react again to the kid. Mtoto maliza mavua ni kwenda naenda sasa you may be losing more than you want to gain. So it is always good for parents to realize that they will be facing some very serious emotional challenges in the family, things that they caused ama they were caused by others. But what I'm saying is kuna watu wa kusikiza. There are people to listen. Ni wengi sana. Haya, Pastor Top hivi kwa people to listen. Let us take a very quick break, but we'll be coming right back to continue with this conversation on childhood traumas. I know inakuguza one or another. So, yes, don't go too far. We'll be coming back after this very, very short break. MBCI Television, transforming lives. Bandu, bakbandika. Bakbandika. Sorry? Bakbandika. Jacob wakati alipigana na malaika kama wangapi? 10. Kama wangapi? 10. Ring light huwa inatumika kwa harusi asubuhi, mchana ama harusi kisha? Ring light. Katikati ya harusi. Katikati ya harusi ndo ring light inatumika sana? Inavalishwa wapi? Kuna kidore. Bibi harusi na bwana harusi ama ni wote wawili wanavaa hiyo ring light? Si ni wote. Gutire njira Ngai utangigera ugioka kugegio ria mukwehoki ruo-ini na gikeno-ini no uke gucerera ngoro iria withureire. As the sun rises, so do we.
as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTime's home solar solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery, powering your prosperity and happier life, empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTime Solar. Power your life. Welcome to ATS Learn and Grow Kindergarten, where every child's adventure begins. At ATS Learn and Grow Kindergarten, we believe in nurturing creativity and curiosity. Our dedicated teachers inspire a love for learning in a warm, welcoming environment. Now, can you tell me what you can see around our classroom? Yeah. Okay. From hands-on activities to imaginative play, your child will explore, discover, and grow. Every child is unique. That is why we focus on individual growth, ensuring each child reaches their full potential. Nice work, Kenny. Good job. Join our community of happy learners and watch your child flourish and explore the world of coding and robotics. Enroll your child for November-December bootcamp at ATS Learn and Grow Kindergarten, where learning is an adventure. Visit us in Nakuru at Naka Estate next to Fancy Gateway Apartments off Naka Primary Road. Call us on 0715-116-699. ATS Learn and Grow Kindergarten, inspiring young minds, shaping bright futures. MBCI Television, transforming lives. Yes, welcome back from that very, very short break. And remember, we were talking about childhood trauma and how it affects our adult life. And with us, we have Pastor Alex Minor. Now, we are almost done with the conversation that we are having today, but I'm hoping that you're picking the most important pointers, and I'm hoping it's going to help you change your life from henceforth, okay? Remember, we've touched on how important it is for you to discover yourself first so that you can know how best to even help others out there. It starts with you, okay? So let's get back to it. So, Pastor, we were discussing about how to deal with that trauma and how it affects us. Yes, maybe we can pick it from there. So, nilikuwa nasema hivi, njia moja ya kujisaidia, ya kusaidia, na bwana kukubali kwamba kuna vitu kama hivyo. You have to agree with the what you are saying today. Kwamba childhood traumas is a reality. Kwamba wewe unaweza kuwa umepitia, ama pia wale watoto uko nao nyumbani, wanaweza kuwa wakipitia hiyo trauma. Hata wale watoto uko nao kwa darasa, wanaweza kuwa na trauma in their life. Hiyo as a caregiver lazima ukubaliane na hiyo. Either ni wewe umesababisha ama ilisababishwa na mtu haujui. Mtoto wako anaweza kuwa anapitia jambo kama lile. Tumekuwa pia na watoto wengine ambao wamekuja holiday wakasema mimi sitarudi hiyo shule tena. Sitaki. Alafu naye niliona kuna mmoja mwingine hapa tu bila kutaja mambo mengi. Lakini kuna mmoja mwenye aliambia mzazi wake hata rudi kwa hiyo shule tena. Mzazi akasema lazima urudi kwa hiyo shule tena. Na huyo kijana akajinyonga siku ya kwenda shule. Na pengine kuna vile watu wanaweza interpret kwa njia nyingi, lakini huyo mzazi alipatiwa jibu na huyo mtoto aliposema hataki kwenda hiyo shule tena, lakini yeye akasimama kama bibi kutojua mambo kama yale. So those are small hints. Mtoto akwambia hataki huyu mwalimu. Sisemi kwamba ikuwe tu hivyo, lakini chunguza ni kwa nini. Na ukisikia kwambia sitaki kwenda hiyo shule tena, ni kwa sababu ako tayari kukuambia ama kuambia mtu mwingine. Anaweza kuwa hawezi kuambia, lakini pia ukiwa mzazi mwerevu unaweza mwambia fulani, hebu ongea na mtoto wangu, amesema hata nichunguzie ni kwa nini hataki kwenda hiyo shule tena. Na unaweza kuta ulikuwa na hiyo jibu. Tukubali kwamba haya mambo yapo. Number 2, kama yapo, tutaisaidia namna gani? Ya kwanza sisi wenyewe tujigundue. Sisi wenyewe tujifanye watakatifu sana, wale hawana makosa hata kidogo, kwamba we are emotionally stable. Ni sisi kitu tukisema me I'm emotionally stable.
Hiyo kwanza ni sign moja kwamba you are there's not. something. Kuna shida mahali. Unataka kubishana kama all of us we have challenges in our emotional well-being. Tujaribu kuangalia kama ni vitu ambavyo zimesababishwa na mambo ya zamani ama ni mambo ya sasa ama ni kitu tulipitia. Alafu tutafute help. The very easy way of getting, you don't even have to go to professional counseling kwa help zingine. You just need to get a friend that you can confide in a safe environment. Pale ambapo unaweza ongea. Challenge tuko nayo ni kwamba tukikosa ku create your environment, kuna environment zinadanganya sana kama ni safe lakini sio safe. Ndio maana unakuta wakati watu wakiwa kwa mashule, wakiwa university, wakiwa amekuja kufanya kazi Nakuru peke yake, anaingia kwa mikono ambayo kwa sababu yeye huwa along all of their life huwa anatafuta a safe hand of a human being. Sasa amekuja kufanya kazi hapa, amekuta Alex ako hapa, Alex anaongea vizuri. Sasa anadhani huyu ni safe hand. Kumbe ni safe hand lakini ako na challenges, nakuta imeendelea hivyo. Mtoto wenyewe amepotezwa. Watu wengine ambao wamepotea walikuwa wanatafuta tu safe hands. So our first caregivers wakuwe safe hands, become safe hands. Na vitu zingine kucreate sio rahisi. Lakini jaribu kucreate your home to be a safe place, a safe environment. Kwamba pale ambapo na wewe unajua kama sio safe, unajua kama ni safe, unajua safe ya home ni words na actions. Hiyo ndio nataka safe ya home, words na actions. Maneno ambayo yanaongelewa pale yanaongelewa kwa tone gani, kwa njia gani, na matendo yanayofanywa pale ni matendo ya upendo ama ni matendo ambayo si ya upendo. Kama wewe ni mzazi na pia hata kama uko na wafanyikazi wanakusaidia pale na uko na katoto kadogo, pia kashughulikie. Ndio kwa sababu mtoto pia huangalia actions sana kuliko hata words. Akitaka kuangalia mambo ya safety. Zaidi ya hivyo, tafuta mtu wa kuongea na yeye na the best of the best, ongea na counselor. Na mimi nashukuru pia na najua hii kanisa yetu ya Kingdom Seekers hapa kuna hiyo dimension ya professional counseling. Ni professional. Mimi nashukuru sana Apostle Kimani. Na ningeomba tu watu wasome na hii kanisa. In the interest of the topic you're handling today, kwamba paka ametafuta a very professional mwenye na lead that department. Sababu pia watu wengine wanasema ni counselors, they are not. Kwa sababu counseling ni kama daktari. Kama hujaitrainiwa you are not. Wewe ni mtu mzuri unaongea na watu na vizuri. Also try to get close to a professional counselor. Ongea tu na yeye, kuwa venye uko na family doctor unaweza kuwa na family counselor. Ukienda paka katika hospitali zetu. Kuna counseling services ambazo hupeanwa kwa bure tu. Very true. Ziko katika, hata ukienda hapa hii level 5 hii hapa Nakuru. PGH. Na ni katika hospitali nyingi. Na sijui kwa nini wameka hospitali pia, na ningetokuomba tu pia watoe kwa hospitali, waite kwa chief pia. Ziko everywhere. Someone can access everywhere. Hiyo ni jambo pia tunaangalia na another body ya counseling. Vile ambavyo tutakuwa na counselors katika ofisi ya chief, pale kwenye nyumba 10 kuna watu fulani wako na basic skills ndio waweze kuelewa. Zaidi ya hiyo yote, sahi internet is a very rich environment. Very true. You can even train yourself on how to handle najua sasa ukaenda tu how do I handle trauma. Utapata so many solutions. So agree kwamba we need this knowledge, all of us including myself, and we go for that knowledge. But first of all, heal yourself and create a safe environment. That's the basic thing. Make sure people around you, they are safe because of you. Kile unasema, kile unatenda, kinaonyesha kwamba they are important, kinawapatia self-esteem, wanaanza ku-create that safe environment. Kuna mambo mengi sana yanaweza pata solution. Kuna watu wanaweza change to behavior na kila kitu i-change. Mwenye alikuwa amepotea arudi. Mwenye alikuwa analia atokee na anyamaze. So but these are an issue that needs to be handled like intentionally by everybody. Wow. Amazing. So as you're giving your parting shot, maybe you can also touch on how childhood traumas affect relationship, especially the romantic ones, and why it's important for you to be well before even considering getting into a relationship. Yes, especially in the summer, childhood traumas they affect your emotional well-being. It's like you are emotionally drained and you need emotional help. Na the first person anakaa kama anaweza kukusaidia ni mwenye ameambia nakupenda. Actually, hawa watu wako traumatized. Kama kuna kitu wanatafuta ni kupendwa.
Wanaweza kuwa wanadhani maybe it has resorted to rejection, loneliness. So anybody who purports to love or to care, anaonekana kama huyu ndiye nimekuwa nikitafuta maishani. That's why these people unaweza kuta amekuwa na so many relationships. Mtu mwenye alikuwa abused anaweza kuwa na so many relationships, anaweza kuwa na 20 relationships. Ameanza na hii akagundua sio hiyo alikuwa anatafuta, kwa sababu Kenya anatafuta number 1 hata wahipata kwa relationship. Kenya mtu anatafuta hata ipata kwa relationship. Atapata wakati atajiponya. Atapata usaidizi wa kutoa hayo yako kwenye mawazo yake. Ile siku hayo yatatoka ndio atakuwa amepona. Lakini kuna ile kujidanganya kwamba nikipata mtu mwenye ananipenda atanimalizia my loneliness, my rejection. Anaweza kumalizia tu kama yeye anaweza kukupatia ushauri. Lakini upendo mwenyewe peke yake hautakusaidia. Unaweza funika kwa muda. Lakini unaweza kundua huyo mtu pia naye afanye jambo fulani, uanze kusema all men are the same. All women are the same. But definitely it affects our relationships. Before me, I advocate, before you get to that's why we really push for counseling before people get into relationships. Before people get into marriage. Like serious counseling, serious professional counseling. Ndio hao watu waweze kujijua. Counseling ni ya kujijua, si ya kujua ule mwenzako. Hata as much as ni ya kujua marriage, pia ni ya kujijua mwenyewe. Unapoingia pale kwa relationship, wewe ni mtu healthy, you know what you're looking for. You're not looking for somebody to comfort you for your loneliness. You're not looking for somebody to cover your past traumas. You are there as a complete single. A complete single, you meet another complete single, then you can marry. You can but definitely trauma affects a lot of relationships. And that's what's happening today. Wow. So I think that that is a conversation that we need to have in another sitting. Sure. Altogether, because I know it's crazy size. Because there are so many cases or instances, passionate killing. Ile mtu anaua because of alifanya, like there's so much happening within that space. There's also, like even sijui gazeti ya lini ya juzi, iko na wasichana kadhaa wamewekwa pale wameuawa juzi tu. So many. Kwa sababu but these girls, they were just hungry for something. Ndio maana anafuata mtu amepata online. True. Unajua unaweza sema usifuate mtu online. By the way, hufai kufuata mtu online, usifuate. Lakini unakuta mtu ako emotionally broken na huyo mtu amejaribu kuofa kile anataka. Kile anataka. Kile anataka. Lakini huyo msichana kama angekuwa empowered ama mvulana kwamba you have an issue within yourself that you need to handle fast for you to be strong to handle conflict. But those are angles that needs to be checked, especially in the church setup. Nimeona pastor mwingine nimeongea naye juzi, akaniambia sasa vile sasa kwa yeye akifanya marriage counseling, sasa ameleta a counselor. A professional counselor. Amejiuliza swali, mbona hawa watu nafunganisha wana divorce, wanachapana? Akaona ni kama kuna kitu siwapatii. As much as nimeombea vizuri, mbona huyu mtu tena ameenda akakuwa mkali ama akakosa kuelewa mambo yake ya kidoa vizuri. Sasa aliniambia kwamba ametafuta a professional counselor. Actually hiyo department yake ya counseling ya kanisa yake amepatia mgeni. Yeye anafanya yake kama mchungaji. Akona wazee wa kanisa wanafanya yao, lakini lazima mpitie kwa jamaa fulani. For professionally, seriously professional counseling before aseme okay to your marriage. And I think that's the way to go. That's the way to go. Vile hatutibu headache. Ukiumwa na kichwa, utibu pale nyumbani, zinaenda unanunua dawa. Hata hiyo mambo ya kimaisha pia. Let's also embrace counseling as professional people, counselors who God has given to us. Ndio tusaidie in our so we can have a healthy relationships or a healthy life even as a single individual. Wow, amazing. The conversation on childhood trauma is one yenye tunataka iendelee for long because I feel like there's so many other areas that we need to touch on. But the ones that we have touched on today are really, really amazing. And I'm hoping ya kwamba we're going to use those things that we have learned, okay? First, accept that childhood trauma is there. Then work on yourself. And then from there, maybe you can help those around you. And ensure that you're in a safe environment. And you can create a safe environment through words and actions, even for your kids. It's a very long holiday. 2.5 months is a long time, okay? So you need to create that safe environment for your child. If you notice something is wrong with them, address it as soon as now so that it doesn't build up and affects them later in life, okay? Amazing. So maybe, Pastor, you can give us your parting shot as we are finishing up. So my parting shot will be, let's discover ourselves. Let's also ask ourselves, ni nani alitulea? Alikuwa na ujuzi gani wa kunilea? And what environment was I subjected to when I was growing up? What did I go through in primary school? What did I go through in high school?
because those things may be affecting me today. And if they are affecting me today, and if there are negative things that happen kwa maisha yangu, nitafute help. Sio kwamba mimi ni mgonjwa, ni kwa sababu nataka kuwa na better life and a better future. But help is always there. Definitely, we also don't leave God out. The first level of help is to speak to God in prayer. Because also God will also guide us to the right people and to the right solutions. So thank you for this opportunity. And again, thank you to MBCI TV. Wow. Thank you. And also speak to the parents. Yeah, sure. They really need to hear a word before because 2.5 months. Yeah, by the way, wazazi wanahitaji nini? Wanahitaji mi naomba pia hata wachungaji mashule waite mikutano sana ya wazazi. Najua kuna mikutano sana mingi ya watoto. Tuite pia mikutano ya wazazi. Ya wazazi. You know, one of the universities nilienda juzi nikakuta wanaitaka mkutano ya wazazi. Actually it is KCA University, is CCRI. Nikakuta wanaitaka mkutano ya wazazi. Nikasema wow, this is another level. Kwa sababu pia wazazi wanahitajika kuelimishwa, kuelezwa, kwa sababu wazazi ndio mizizi ya kila kitu kinapofanyika duniani. If it's wrong, if things are wrong at the family level, they belong everywhere. So also parents is agreed to learn, is agreed to change, and it's because our children, huyu mtoto wa 20 to 10 years, ukimwongeza 20 tunasema atakuwa 30. Wewe uko 50, ukiongeza 20 utakuwa 70. Sinaona hiyo atakuwa strong, utakuwa weak. Na ni mtu strong lakini emotionally unstable. Why don't we just heal things now? Let's bite the bullet and try to bring solutions now. It may be hard, it may be difficult to change, but change is required for us to have a healthy generation. Wow, change is required for us to have a healthy generation. Thank you so much for coming, Pastor. Welcome. It has been a really, really amazing session. Anytime. I've gotten the chance to learn so much. The camera crew has learned so much, and also the viewers at home have learned so much. Yes. We're hoping to have you next time. Probably we'll tackle more on relationships, because that's another issue altogether. That is really affecting so many people, so that we can find a way forward for this young generation. Yes, but I'm also advocating for people to look for materials to read. If you go to some of the bookshops, you just ask if even Christian bookshops here in town. Even I believe when you come to a bookshop here at MBCI, at Kingdom Seekers, ulize tu mwenye nauza kuna kitabu inaweza nisaidia jinsi ya kulea watoto, because I'm saying that because we're talking of children trauma. Utapata vitabu ni vingi vimeandikwa na watu wazuri na vitakusaidia. And they are saying books that you can borrow insights from. You can borrow insight from. Wow. You can borrow insight. Amazing. So that has been it. That has been the conversation of today. And let's get the relation tips. And then we'll come back with Did You Know, today's inspiration, and then we'll call it a wrap. But for now, Pachachpate relation tips. Hello and welcome to Real Asian Tips. My name is Sylvia Wanja. Today we are going to focus on how to overcome childhood trauma. Overcoming childhood trauma can be challenging, but with patience, support and self-compassion, healing is possible. Here are some steps that can help. Number 1, acknowledge the trauma. Recognize its impact. Accepting that the trauma happened and that it has affected you can be an essential first step in healing. Understand it. Try to understand how the trauma has shaped your beliefs and emotional responses. Number 2, seek professional support. Therapy. Engaged a licensed therapist specializing in trauma, such as trauma-informed therapist or counselor, cognitive behavioral therapy, that is CBT, eye movement desensitization and reprocessing, EMDR, and somatic therapy are all effective approaches. Group therapy. Group settings can provide a supportive community of people who have similar experiences and can offer insight and encouragement. Number 3, building healthy coping mechanisms. Mindfulness and meditation. Techniques such as deep breathing, mindfulness, and grounding exercises can help regulate emotions and reduce anxiety. Journaling. Writing about your feelings and experiences helps release pent-up emotions and can aid in processing traumatic memories. Exercise. Physical activity, especially forms that connect body and mind, like yoga or Tai Chi, can relieve stress and promote a sense of control over your body. Number 4, cultivate self-compassion. Practice forgiveness. Allow yourself to let go of any guilt or shame that may be lingering from the trauma.
positive self-talk. Replace self-critical thoughts with more compassionate, encouraging ones to build a healthier self-image. Number 5, establish safe and healthy relationships. Create a support network. Surround yourself with understanding, supportive friends or family who can help you feel safe. Set boundaries. Learn to set boundaries with people to protect your emotional well-being, especially if you find yourself in environments that trigger past trauma. Healing from childhood trauma requires time and dedication, but with supportive strategies and consistent self-care, you can work towards building a fulfilling and resilient life. Amazing. So that was really Asian tips on overcoming childhood trauma. And the first step, acknowledge the trauma. Sawa? Kubali, trauma iko. Could be something that was said, could be something you saw. It's there. Then after you know that, discover yourself, heal from that process, and then help others around you. And please, let's also help create a safe environment, even in workplace. Don't be the toxic person, okay? Even at home, don't be the toxic person. Try to be a better version of yourself, okay? Amazing. So wacha tupate did you know ya leo, so that tujue ni fact gani tunaenda kushtua watu nayo pale maeneo. On the did you know? Okay. Yes, on the did you know, last time tuliangalia kuhusu a snail sleeping for 3 years. I'm imagining 3 whole years. I had so many questions on whether it eats during this time or what usually happens. Anyway, so what is the did you know ya leo? Inasema the longest time between 2 twins being born is 87 whole days. This remarkable case occurred in 2012. Okay, that is a very interesting did you know. The longest time, wow. 87 days. Okay. That is very, very interesting. It occurred in 2012. Kwa wale ambao tunapenda research, let's go check on that. 2012, what happened for that gap of 87 days? Nani alikosa, nani alifanya makosa? Anyway. So, wacha tupate today's inspiration, okay? What we're being inspired to do today. And it's not just for today, okay? We don't have today's inspiration for today, but I will say there's something important that I learned over the weekend, and I think it's good for me to share with you as well. We can use this as our inspiration for today, okay? So it's important. I know probably if you're working, even if you're in school, sawa, you have this schedule in your mezoea and you have these people around you. I'm not saying it's wrong, but hear me out, okay? Sometimes you need to step out of that space that you're so used to, okay? That routine that you're so used to. Step out and see what more can you do. What more can you add on to what you're already doing, okay? And even as you do that, try surround yourself with a different set of people. Let's say you're a creative, umezoea kukaa na waimbaji, wafungi, wa kucheza vyombo, like you're used to this particular set of people. Try sitting with a different set of people. Jaribu kukaa na watu corporate. Listen to their ideas. Like kuna kitu unaezambiwa that will open up your eyes. Just try step out of your comfort zone. Ama to try step out of an environment that you're so used to and see what more is out there. What more can you learn? Probably you thought, mimi ni creative sana. You step into the corporate space, you feel, okay, I think I'm more corporate than I am creative. Ama probably umekuwa corporate sana. Then you step out into the creative space, you figure out I'm more creative than I am corporate, okay? So just try step out of that comfort zone. Try step out of that area that you're so used to and see how much more you can learn. Alafu life is all about learning and learning and relearning. So be open-minded. Try accept different things, different ideologies. Sisemi uende na zote. Not everything you'll grab and run with. But whatever is beneficial, whatever is good. And again, if you have the spirit of discernment that comes from God, it will be easy for you to know what works for you, what doesn't work for you. Because self-discovery, from the conversation that we've had today, self-discovery is very, very important. Discover who you are, what you want, where you want to go, what is the direction you're taking in life. And you will go a long, long way. So that has been it ndani ya Relationship Tuesday. Jina langu ni Sylvia Wanja. Natumai ya kwamba umekuwa na an amazing time na ya kwamba umepata kubarikiwa na umepata kujifunza mengi. Let us try seek professional help, okay? And remember, first things first, pray to God about it. Work on your spiritual being, then seek professional help. And also,
look for a friend to confide in. Not just any friend, a good friend. Usiende tu kutafuta mtu hivi hivi, utapea story usikie na watu na usikie in different versions, ikiwa imeongezwa roiko na dania and all these other viungo zenye zimewekwa ndani, okay? Amazing. So may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Tunaingia ndani ya request hour. So if you have any African song na unataka kuchezewa, this is where you send in your request and then we'll get to play them right here. But for now, I'll see you guys next week, same place, same time. Stay blessed. Have an amazing rest of your week, and I will see you next time tukiwa tumeingia mwezi wa November. But for now, bye bye. Enjoy the rest of your viewing.